Hello students, we are doing chapter number 5, report writing. In the last session we understood the definition and meaning of report, its nature, the P's of an effective report, which included of principle of purpose, principle of organization, principle of clarity, principle of brevity and principle of authenticity. We also discussed the functions of a report, how to prepare a report. We studied the types of report. Then we discussed that we have to do only press reports and business reports as a part of our syllabus. So then we moved on to business report. We discussed that there are two styles of business report, letter style report and schematic style report. But we have to study in detail the letter style report, and then we discussed the layout of the report. Today we have to write down a few examples. It is also given in your textbook, but not everyone has a textbook with them, and also it will be good if you write it down along with me so that you have an idea how to move about. Okay, so let us start writing. First example is draft a report on the declining sales of the company, giving findings and recommendations for the same. ઓકે, ધીસ ઇઝ યર ક્વેશ્ચન. તમારે રિપોર્ટ લખવાનું છે કે તમારી કંપનીના સેલ્સ ડિક્લાઇન કેમ થાય છે, એટલે ઘટે છે શું કામે, અને એના માટેના કારણો એટલે ફાઇન્ડિંગ્સ અને રિકમેન્ડેશન્સ એટલે આપણે સુધારવા માટે શું કરી શકીએ છીએ એને રિકમેન્ડેશન કહેશું, એ વસ્તુ લખવાની છે. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ રિપોર્ટ. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરી હતી કે હેડિંગ લખવાનું આવે એટલે કે સેન્ડર્સ એડ્રેસ. આપણે એ પણ વાત કરી હતી કે લેટર સ્ટાઇલ રિપોર્ટમાં હંમેશા લેટર હેડ ઉપર લખવામાં આવે છે, તો લેટર હેડ ઉપર તમારી કંપનીનું નામ અને એડ્રેસ આપેલું જ હોય. ઓકે, વચ્ચોવચ્ચ એટલે એ તમારું ઓલરેડી સેન્ડર્સ એડ્રેસ આવી જશે. એટલે લખો વેરવેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ 11 सांसद मार्ग, न्यू दिल्ली 1. આ તમારું સેન્ડર્સ એડ્રેસ આવી ગયું. પછી આપણે વાત કરી હતી કે આપણે ડેટ લખવાની છે, તો આ લોકોએ રાઇટ અલાઇનમેન્ટમાં ડેટ લખી છે. અહીંયા ડેટ આપેલી છે ડિસેમ્બર 31, 2007. તમે જે દિવસે રિપોર્ટ લખતા હો એ દિવસની ડેટ આવશે. હવે ડેટ આવી ગયું, સેન્ડર્સ એડ્રેસ આવી ગયું, ડેટ આવી ગયું. હવે આવશે ઇનસાઇડ એડ્રેસ, જેને કે આપણે રિસીવર્સ એડ્રેસ પણ કહીએ છીએ. ટુ ધ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. હવે કંપનીનું નામ લખવું પડશે. કઈ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર? તો વેરવેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ જ આવશે, કેમ કે તમે તમારી જ કંપનીના મેનેજરને લખશો ને કે શું કામે તમારી કંપનીના સેલ્સ ઓછા થાય છે. બીજી કંપનીના મેનેજરને તો નહીં કહેવા જાઓ હા અમારી કંપનીના સેલ આ બધા કારણથી ઓછા થાય છે, તમે કંઈક કરો. એ વસ્તુ તો નહીં થાય. એટલે અહીંયા પણ વેરવેલ લિમિટેડ જ આવશે, કેમ કે તમે પોતાની જ કંપનીના મેનેજરને લખવાના હો. વેરવેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, ન્યૂ દિલ્હી. હવે ઇનસાઇડ એડ્રેસ આવી ગયું. હવે આવશે સેલ્યુટેશન એટલે કે ડિયર સર. સેલ્યુટેશન પછી શું આવે છે? સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ હંમેશા આપણે વાત કરી છે કે સેન્ટરમાં અંડરલાઇન્ડ લખવાનું હોય છે, તો સબ્જેક્ટ declining
sales of the company. ઓકે, હવે ચાલુ થશે તમારી બોડી, રિપોર્ટની બોડી. તો આપણને જ્યારે આપણે લાસ્ટ સેશનમાં લેઆઉટ કર્યું ત્યારે આપણે જોયું કે બોડીને પણ આપણે 3 પેરેગ્રાફ્સમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ હોય છે ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરેગ્રાફ. તો ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરેગ્રાફમાં આપણે હંમેશા લખીએ છીએ કે આપણને ક્યાંથી ખબર પડી, ઓકે, ઇન્ફોર્મેશન આપણને ક્યાંથી મળી. તો એઝ ડિઝાયર્ડ બાય યુ in your letter number dated I have investigated the decline in the sales of our company during the last year. I wish to report as under. આ થઈ ગયું તમારું ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરેગ્રાફ. શું કહે છે આમાં? એઝ ડિઝાયર્ડ બાય યુ ઇન યોર લેટર નંબર this dated this I have investigated the decline in the sales of our company during the last year. I wish to report as under. જેમ તમે મને તમારા લેટર નંબર આમાં કીધું હતું એ તમારા રેફરન્સ માટે હોય, કેમ કે ઘણા બધા લેટર્સ આવતા હોય તો તમને યાદ ન હોય કે કયા લેટરમાં શું વાત થઈ હતી. સો ઓલવેઝ યુ શુડ મેન્શન ધ લેટર નંબર ઓર રેફરન્સ નંબર અલોંગ વિથ ધ ડેટ, કે તમને ડોક્યુમેન્ટરી પ્રૂફ રહીએ એટલે મેન્શન કરવાનું. અને પછી કહે છે જેમ તમે મને ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવાનું કીધું હતું એમ મેં કર્યું બી છે કે આપણી કંપનીના સેલ્સ લાસ્ટ યર શું કામે ઘટી ગયા છે અને મને આટલી વસ્તુઓ જાણવા મળી છે જે હું રિપોર્ટ કરું છું. આ થઈ ગયો તમારો ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરેગ્રાફ. હવે આવશે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ વિચ ઇઝ ધ મિડલ પેરેગ્રાફ, જેમાં તમારે ફાઇન્ડિંગ્સ અને રિકમેન્ડેશન્સ લખવાની આવશે. તો સૌથી પહેલાં ફાઇન્ડિંગ્સની વાત કરીએ. Findings. Number 1, the sales of our ready-made shirts have declined from 60,000 shirts in 2006 to 40,000 in 2007. આ પહેલી વસ્તુ જાણવા મળી. સેકન્ડ, during the last year there has been a spurt of new brands of ready-made shirts in the market, highly reputed companies like Reliance, Grasim, Bombay Dyeing, Raymond's, etc.
have introduced ready-made shirts. These companies have made a considerable dent into our sales. Third, our competitors have better marketing, distribution, network, and advertising system. Fourth, these competitors produce shirts with greater variety of designs and colors. Fifth, the competition is growing rapidly, and one must take immediate remedial steps to prevent further decline in sales. ઓકે, આટલી મારી ફાઇન્ડિંગ થઈ. તો સૌથી પહેલાં હું શું કહું છું, the sales of our ready-made shirts have declined from 60,000 shirts in 2006 to 40,000 in 2007. મારા જે 2006માં 60,000 શર્ટ્સનું વેચાણ હું કરી શકતી હતી, એ 2007માં 40,000 ઉપર આવી ગયું છે રેડીમેડ શર્ટ્સ. ઓકે, સેકન્ડ પોઈન્ટ શું કહે છે, during the last year there has been a spurt of new brands of ready-made shirts in the market. Highly reputed companies like Reliance, Grasim, Bombay Dyeing, Raymond's, etc. have introduced ready-made shirts. These companies have made a considerable dent into our sales. લાસ્ટ યર માર્કેટમાં ઘણા બધા નવા બ્રાન્ડ આવ્યા છે. સ્પર્ટ એટલે આઉટબર્સ્ટ, એક સાથે ઉભરી આવવું. ઘણા બધા નવા બ્રાન્ડ રેડીમેડ શર્ટ્સના આવી ગયા છે, અને સાથે સાથે બહુ હાઈલી રેપ્યુટેડ કંપનીઝ જેમ કે રિલાયન્સ, ગ્રાસિમ, બોમ્બે ડાઈંગ, રેમન્સ, એ લોકોએ પણ હવે રેડીમેડ શર્ટ્સ વેચવાના ચાલુ કરી દીધા છે. આ બધી કંપનીના લીધે આપણી સેલ્સને ખૂબ મોટો ઇફેક્ટ આવ્યો છે, એટલે ડેન્ટ આવ્યો છે. Our competitors have, third point, our competitors have better marketing, distribution, network and advertising system. આપણા જે કોમ્પિટિટર્સ છે એ લોકોનું માર્કેટિંગ નેટવર્ક પણ એટલું મોટું છે, અને એ લોકો એડ પણ બહુ સારી રીતના કરે છે. ફોર્થ, these competitors produce shirts with greater variety of designs and colors. આ બધા જ કોમ્પિટિટર જે છે એ લોકોની પાસે આપણા કરતાં વધારે ડિઝાઇન અને કલર છે, એટલે કે વેરાયટી આપણા કરતાં વધારે છે. ફિફ્થ, the competition is growing rapidly and one must take immediate remedial steps to prevent further decline in sales. શું કહે છે, કોમ્પિટિશન ખૂબ જ વધતું જાય છે, અને આપણે તરત જ કંઈક સ્ટેપ્સ લેવા પડશે, તો જ આપણે હજી સેલ્સને ઓછું થતાં બચાવી શકશું. ઓકે, આ થઈ ગઈ તમારા ફાઇન્ડિંગ્સ. હવે આવશે રિકમેન્ડેશન્સ. એ પણ મિડલ પેરેગ્રાફનો જ પાર્ટ છે, રિકમેન્ડેશન્સ. ઓકે, હવે આ બધી પ્રોબ્લેમ આપણે લિસ્ટ આઉટ કરી. હવે એ પ્રોબ્લેમ માટે આપણે સોલ્યુશન શું આપીએ છીએ?
The following steps may be taken to improve our sales. Number 1, we should introduce new designs in plain strips and checks. Number 2, our packing also needs improvement. Keeping in view the modern packing systems. Third, we should undertake a regular advertising campaign on radio and television. Number 4, at present we have no publicity except an occasional advertisement in the local newspaper. Number 4, we should increase the number of dealers, particularly in the suburbs. ઓકે, આ રિકમેન્ડેશન્સ આપે છે. સૌથી પહેલાં શું કહે છે? વી શુડ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ન્યૂ ડિઝાઇન્સ ઇન પ્લેન સ્ટ્રીપ્સ એન્ડ ચેક્સ. હવે આપણને ડિઝાઇનિંગનો પ્રોબ્લેમ છે તો આપણે નવી ડિઝાઇન લઈ આવવી પડશે પ્લેન સ્ટ્રીપ્સ અને ચેક્સમાં. સેકન્ડ, our packing also needs improvement keeping in view the modern packing systems. હવે આપણે બહુ જૂની કંપની છે, માર્કેટની સાથે સાથે નવી નવી પેકિંગ ટેકનિક્સ આવી ગઈ છે, પેકિંગની નવી નવી સ્ટાઇલ આવી ગઈ છે. તો માર્કેટમાં રહેવા માટે આપણે પણ અત્યારની સ્ટાઇલ અપનાવવી પડશે, જૂની સ્ટાઇલ ચાલશે નહીં. થર્ડ, we should undertake a regular advertising campaign on radio and television. At present, we have no publicity except an occasional advertisement in the local newspaper. થર્ડમાં શું કહે છે કે આપણે હવે અત્યારે શું કરતા હતા કે કોઈક વખત કોઈ પણ લોકલ ન્યૂઝપેપરમાં એકાદી એડ આપી દેતા હતા, પણ હવે એવું નહીં ચાલે. જે હિસાબે આપણું માર્કેટ નીચું થાય છે, આપણે હવે રેગ્યુલર એડ રેડિયો અને ટીવીમાં આપતી રહેવી પડશે. અને ફોર્થ રિકમેન્ડેશન શું છે? વી શુડ ઇન્ક્રીઝ ધ નંબર ઓફ ડીલર્સ પર્ટિક્યુલરલી ઇન ધ સબર્બ્સ. આપણને ડીલર્સ વધારવાની પણ જરૂર છે. ફાઇન્ડિંગમાં કહે છે ને કે માર્કેટિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક એ લોકોનું બેટર છે, એટલે આમાં એમ કહે છે કે આપણે એ સુધારવાની જરૂર છે. એટલે આપણે ડીલર્સ હવે ઇન્ટિરિયર રિજન્સમાં વધારવા પડશે. આ રિકમેન્ડેશન્સ હતા. હવે ફાઇનલ પેરેગ્રાફ આવે છે તમારો, લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, જેમાં આપણે કન્ક્લુઝન લખીએ છીએ. આઈ એમ quite confident that the above measures will enable us to meet the challenge of growing competition
and to improve our sales. શું કહે છે, મને ખાતરી છે કે આ બધા મેજર્સ આપણે ફોલો કરશું તો આપણી જે કોમ્પિટિશનની પ્રોબ્લેમ છે અને સેલ્સ ઘટવાની પ્રોબ્લેમ છે એ બધી સરખી થઈ જશે. અહીંયા બોડી તમારી પૂરી થઈ ગઈ. હવે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ આવશે એટલે યોર્સ ફેથફુલી, પછી સિગ્નેચર XYZ અને તમારું ડેઝિગ્નેશન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીંયા આપણે સેલ્સ મેનેજર. ઓકે, તો આ હતો તમારો રિપોર્ટ. હવે આપણે હજી એક જોઈ લઈએ રિપોર્ટ, એક્ઝામ્પલ નંબર 2, અને બાકીના 3 હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ ખાલી. સો start writing example number 2 as well. National Distributors Limited, 5 Park Street, કોલકાતા. ડેટ લખો. હવે આ તમારું શું થઈ ગયું, હેડિંગ થઈ ગઈ એટલે કે સેન્ડર્સ એડ્રેસ થઈ ગયું. હવે આવશે ડેટ, 1st January 2008. હવે ડેટ આવી ગઈ. હવે આવશે ઇનસાઇડ એડ્રેસ એટલે કે રિસીવર્સ એડ્રેસ, ટુ ધ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. સેમ કંપનીનું નામ લખવાનું, યાદ રાખજો, નેશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ લિમિટેડ, કોલકાતા. હવે ઇનસાઇડ એડ્રેસ આવી ગયું. હવે આવશે સેલ્યુટેશન, ડિયર સર. હવે આવશે સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટમાં કાં કેપિટલમાં લખવાનું અને કાં અંડરલાઇન કરીને લખવાનું, હંમેશા સેન્ટરમાં જ લખવાનું. ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ કમ્પ્યુટર્સ. ઓકે, આ આપણું સબ્જેક્ટ છે, આપણે કમ્પ્યુટર્સ ઇન્સ્ટોલ કરાવવા છે. હવે બોડી સ્ટાર્ટ થાય છે. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ જે ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરેગ્રાફ છે. ઇન અકોર્ડન્સ વિથ યોર લેટર નંબર dated asking me to examine the desirability of installing a computer in our head office. I have thoroughly examined the proposal and would like to report as under. શું કહે છે આ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં? ઇન અકોર્ડન્સ વિથ યોર લેટર નંબર this dated 20th December 2007 asking me to examine the desirability of installing a computer in our head office, I have thoroughly examined the proposal and would like to report as under. તમે જે મને લેટર નંબરમાં કીધું હતું 20 તારીખનો જે લેટર હતો કે આપણને હેડ ઓફિસમાં ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર છે કે નહીં કમ્પ્યુટર, એની ઉપર તમે મને ચેક કરવાનું કીધું હતું, તો મેં ચેક કરીને
કરી લીધું છે અને હવે હું એનું રિપોર્ટ કરવા માંગીશ. હવે સ્ટાર્ટ થશે તમારો મિડલ પેરેગ્રાફ, જેમાં આવશે ફાઇન્ડિંગ્સ અને રિકમેન્ડેશન્સ. તો ફાઇન્ડિંગ્સ, during the last 2 years there has been tremendous increase in the amount of clerical work in the correspondence, accounts and records section of the office. Second, with increase in the number of shareholders, the work of the share transfer department has increased. Third, the office is understaffed to do the increased amount of work. Fourth, in order to handle the increased workload efficiently, accurately and promptly, there is need to install computers. Okay, તો આ ફાઇન્ડિંગમાં શું કહે છે? ડ્યુરિંગ ધ લાસ્ટ 2 years there has been tremendous increase in the amount of clerical work in the correspondence, accounts and records section of the office. છેલ્લા 2 વર્ષોમાં ક્લરિકલ વર્ક જે છે એ કોરસ્પોન્ડન્સ, અકાઉન્ટ્સ અને રેકોર્ડ સેક્શન જે છે આપણા ઓફિસનું, એમાં ખૂબ વધી ગયું છે. With increase in the number of shareholders, the work of the share transfer department has increased. આપણા શેર હોલ્ડર્સ પણ વધી ગયા છે, એટલે શેર ટ્રાન્સફર ડિપાર્ટમેન્ટનું વર્ક પણ ખૂબ વધી ગયું છે. The office is understaffed to do the increased amount of work. અને આપણી પાસે એટલો બધો સ્ટાફ પણ નથી કે આ વધેલું વર્કલોડ હેન્ડલ થઈ શકે. In order to handle the increased workload efficiently, accurately and promptly, there is need to install computers. અને આ વર્કલોડને હેન્ડલ કરવા માટે આપણને કમ્પ્યુટર્સની જરૂર પડવાની છે. આ તમારા ફાઇન્ડિંગ હતા. હવે રિકમેન્ડેશન્સ. તો ફર્સ્ટ રિકમેન્ડેશન છે ઇન્સ્ટોલેશન of a computer will reduce the need for additional staff and also reduce the overtime bill. Second, in addition, the accuracy and speed of clerical work will improve. Third,
office staff should be taken into confidence before placing order for the purchase of a computer. ઓકે, તો આ બધા રિકમેન્ડેશન આપ્યા છે. સૌથી પહેલાં શું છે, ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ અ કમ્પ્યુટર વિલ રિડ્યુસ ધ નીડ ફોર એડિશનલ સ્ટાફ એન્ડ ઓલ્સો રિડ્યુસ ધ ઓવરટાઈમ બિલ. આપણે કમ્પ્યુટર ઇન્સ્ટોલ કરી લેશું તો આપણને વધારે સ્ટાફની જરૂર નહીં પડે, અને અત્યારે જે સ્ટાફ છે જેને આપણે ઓવરટાઈમ કરાવવો પડે છે અને એના માટે એક્સ્ટ્રા પૈસા પે કરવા પડે છે, એ પણ નહીં કરવા પડે. ઇન એડિશન ધ એક્યુરેસી એન્ડ સ્પીડ ઓફ ક્લોરિકલ વર્ક વિલ ઇમ્પ્રૂવ. સાથે સાથે સ્પીડ પણ આપણા કામની વધી જશે અને એમાં મિસ્ટેક્સ થવાના ચાન્સીસ પણ ઓછા થઈ જશે. થર્ડ, ઓફિસ સ્ટાફ શુડ બી ટેકન ઇન્ટુ કોન્ફિડન્સ બિફોર પ્લેસિંગ ઓર્ડર ફોર પરચેસ ઓફ અ કમ્પ્યુટર. અને સાથે સાથે ઓફિસ સ્ટાફને પણ તમારે પૂછવું કે કયું કમ્પ્યુટર લેવું યા શું તમને નેસેસિટીઝ છે ફેસિલિટીની, તો એ લોકોને પણ સારું ફીલ થાય. હવે આવશે કન્ક્લુડિંગ પેરેગ્રાફ. આઈ એમ શ્યોર that the above measures will help us to increase the efficiency of work at our head office. શું કહે છે, મને ખાતરી છે કે આવું કરવાથી આપણા હેડ ઓફિસનું વર્ક સરખું થવા માંડશે. હવે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ એટલે યોર્સ ફેથફુલી, સિગ્નેચર XYZ ABC જે લખો એ, અને ડેઝિગ્નેશન સેક્રેટરી. ઓકે, so we discussed 2 examples of reports, and in the next session I will read out the other 3 and explain you so that there are no doubts, and then we will move on to understanding press report and seeing to its examples. Okay, see you all in the next session.